вечер. Так. Да. Окей. Сейчас опять тоже. 1 minute and we will start. Трансляция. Сейчас минуту мы еще запускаемся. Так, ты нажала кнопку? Да, да. Сейчас еще начать трансляцию. Так, там галочку надо убрать снизу и начать трансляцию. Ничего, начать трансляцию. Окей. Good evening, dear friends, one more time. Да. Все? We have a lot of settings. Поздравляем, мы везде. Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Здравствуйте. У нас сегодня большая настройка. Today we are sharing our Мы идем translation into English-speaking space. синхронным переводом Today англоязычное пространство. we are going to talk Можете поздравить наш юбилей. about infodiving, how did we start it and which results we have achieved. Про инфодайвинг, как мы к нему пришли и каких результатов достигли. Медленнее. Да, потому что параллельно идет перевод. Я могу перейти, чтобы видеть YouTube русскоязычный. Is it fine? Все хорошо. I want, in the last settings, I want to see your messages. Тогда я сейчас последние настройки, чтобы я видела ваши сообщения. Час. So, today we talk about infodiving. We are 1 year old now. Итак, мы сегодня говорим про инфодайвинг. Нам год. Инфодайвинг We have всего год. the 5 films ready, and film number 5 and 7 are getting ready. We still have a lot of materials and video При всем том, что which lets people to see our results. материалов, которые In позволяют людям видеть результаты нашей работы, our country, в Беларуси знают, just few people know about our work, у нас вообще не but people in USA, in Russia, in Europe already know about us. Но при этом нас In знают Canada в as well, в Европе, in Asia, в Канаде, где еще, много. and gradually we spread the sphere of our influence on different regions, and we work with different people and share the information about working with different disease. What did infodiving start from? С чего начинался From the инфодайвинг? experiments. Вы помните? Yes, last summer we got the idea to start the experiment on hypnosis. Нам пришла в голову идея начать эксперименты по The гипнозу. Center of Human was organized in 2007, and we have been working with hypnosis and extrasensoric, and we discussed these topics. We invited to Minsk all the specialists we could find, and we have no. Мы только могли найти. Причем тормозов у меня не было. We invited to Minsk all the specialists we could find. I had no limits. Мы онлайн, пока качество еще чуть-чуть повисит. Ну вот английская тоже почему-то зависает. Потому что зависла русская.
потому что зависла русская. Ясно. В общем, вот с этого всего начинался центр человека. That's how the center of human began. Then we had experiments on hypnosis. Вы можете видеть наше видео на канале. You can see our video on the channel, and Смотрю видео с экспериментов, я все время ржу. it's crazy. Они I невероятно laugh all the настроение, time. потому что больше They всего rise my вы никогда нигде не встретите. emotions because you will never meet this nowhere in life. That's how we entertain ourselves. Мы развлекались We've been doing this for many months until до тех пор, пока в руки не попали. Они и раньше были, но мы просто не читали внимательно. Until we read Внимательно не прочли. different variations of table of Katkov, where где описываются состояния the states of hypnotic Призови соцсети were hypnotic соцсети. Переходите на канал на YouTube, states потому что вы будете сейчас are отключены, reflected. потому что не хватает трафика. 100 мегабит в секунду не хватает. Где? Готово. Возвращаясь к нашим развлечениям, когда нам в руки попало... So back to our entertainment, we got the table of Katkov, and с коррекцией it has several hypnotic states, связанные с парасомнамбулизмом. and we were interested in parasomnambulistic states. I've read a lot of esoterical literature. Все, что касается I've learned a lot исследователей, what is которые были. concerned about different inventions, Это все соединилось с состояниями, and when it has connected to the states, до состояния сомнамбулизма, и тут and when we reached this somnambulistic state and parasomnambulistic мы state, этот шаг сделали. it was obvious, and we made the final step. Психотерапевт скажет, Officially, any psychotherapist will tell that there is no information about somnambulism. и когда мы пошли в парареальности, мы And when we entered para-realities, we understood this is an access to information. на субъективное. But it is possible when a person is able to change his perception into subjective perception. Это реально получилось. The first person who managed this, it was Andrei. И Андрей начал отжигать. После этого мы начали And, делать людей сами. After this, we started. Получаются хорошие результаты, но A lot of people have a great result who studies infodiving, but a person needs во внешнем мире так, чтобы его не тянуло в мир внутренний. some type of out relationship in the outer world, so he is not attracted to the inner world. For example, problems with relationship, with kids, with health, problems. And these influences, like a rubber from your pants, which stroked and it catches a person and doesn't let him to enter the subjective perception. When a person is in objective perception, he doesn't have an access to the information. When we understood how to enter this state, we were shocked. We understood that we made an invention, and this invention is not able to be valued by the present society, because people don't understand at all what is the difference between subjective and
perception and perspective. акцентировал And внимание doesn't matter how many times сместить на 180 градусов. you Но человек не видит точку сборки, put his потому что у него attention элементарно нету видения. into the Человек не чувствует это, потому что point, он элементарно очень плохо чувствует свое тело. И because таким образом, he feels his body very bad, and поэтому мы our решили words has no ничем не effect. доказывать, That's why we have decided not to persuade anyone in anything, периодически в люди. Вот просто потому что поржать. Вот видишь там какой-нибудь СМИ напечатали какую-нибудь ерунду. И ты and that's why we share some information just for fun. When we see that И чем больше social media shared some больше низкоинтеллектуальных stupid information, check it just for Потому что когда fun. ты выдаешь действительно серьезные вещи, например, фильмы When you share serious information about serious diseases, смотреть количество просмотров под фильмами, которые действительно серьезные. it has very little views. Там уже научная основа. Многие вещи мы писали для себя, чтобы просто не забывать, потому что мы очень быстро наворачивали информацию. И мы понимаем, что то количество просмотров, And we understand that this number of views which exist under some serious information and this a number of views which is under just fun videos, it's great, it's huge. But still there are some people who, and we appreciate this a lot, who are interested in serious materials, serious information, and we share this information as well as serious techniques, how to achieve great results in love, and the most important, how to achieve the inner harmony and balance inside you, because happiness is inside the person and nowhere else. And when a person becomes aware of this inside himself, the life of a person may become different. Today I'm speaking slowly, it's difficult for me, but we have a translation in English as well. So, появилось понимание, сознание того, что мы нашли клад. When we became aware of that we have found treasure, we asked for volunteers, and we became interested if the future comes true or not. And the first consultations, we worked as astrologists. We asked, invited people and said, let us tell you what will happen, and you will tell us after this the results. And we have 90% of correct information. No one could know this before, and the person didn't tell anybody. And once we met a granny who was telling about herself and all her family, and she had a grandson with who was an autistic diagnosis. And we started to invent and to discover how the psyche is structured, which layers does it consist. I've been always interested in psychology, and when we started to discover the structure of psyche, and we found out that Freud and Jung they were mistaken in different things.
вообще противоречия, которые сегодня есть в официальной психологии и психотерапии. Например, то же самое высшее я. Кто-то считает, что For example, the higher self, ниже души никто не может описать. Функции внешние, someone consider higher self to be higher than the soul, and и в то же самое время, somebody если оно присутствует в хиралевой таблетке, consider it to be lower. вот оно вообще никак не вписывается в таблетки к душе. И вот мы, когда вот эти And- противоречия, они же есть у нас в обществе, мы когда их начали все это дело расписывать просто в микросхемы, да, структуры, And микросхем, when we started to discover these contradictions, искусственного интеллекта, we discovered that когда мы это дело расписали, мы увидели у первого нашего ребенка, что у него заблокировано our first child had his higher self blocked, and we unblocked it, just unblocked it. И дальше бабушка через 3 недели And then the granny of this child told us that her grandson began to pronounce letters, and he had great changes started in his development. And we thought that all the autists would have their psychic structures blocked. And the next girl, Irina, has also her structures blocked, all three, the mind, the ego, and the higher self. Her mind program wasn't developed at all. And when we saw this, we unblocked it and updated it with different programs and set her free. And she had very quickly results. And then we started to add more children. And some children came with structures that were all right, but they were still autists. We have found a soul structure which had 7 layers, and we discovered how to reprogram each layer, and we helped several tens of children. Ilya's father is a doctor, and this was a silent shock. Everything we thought we knew about before this, we realized that we don't know anything. Due to Ilya, Ilya wasn't autistic. He looks in the eyes, he had epilepsy. And it was difficult. This is a capture of the consciousness of some other creatures, and we have never thought about it. Who can be the other in the psyche except me? Psyche is constructed in a very interesting way. We have found how the energy of a person is turned, how the reincarnational cycle is turned around. We have learned how to work with this, how to switch off the karmic steps. And when we learned how to work with this, and not just see, but how to work and fix these programs. I'm an engineer, and Andrei is a psychologist, and Irina is an architect. Irina has
great Остановил, space vision. и увлекся инженер-электрик. Потому что там Can you электросхемы. imagine an electrician physicist И эти схемы has нужно было понять. was interested in И я psyche смотрю, этот structures? не синхронизируется, этот надо вот так, то It was very similar to the electronical schemes. терминология электриков в итоге We стала. even have an electrician terminology. Всё остальное, когда мы шли вглубь, у нас все шло по When we dived схемам. deeply inside the consciousness, Мы пришли в один we worked момент, то есть directly with сделали technical ряд structures, перепрошивок, переворотов в and энергетике человека, we made остановок, блокировок, a lot of чтобы blocks, не было reloads, ослабления, чтобы не уходила for a person not жизненная to энергия, чтобы lose человек the vital energy, for a чтобы person to live наступал эффект longer. омоложения естественный. We Он have наступает по двум причинам, потому что не утекает энергия, и у него ярко начинает светить душа. Когда душа светит, светится весь человек. И этот эффект – это эффект естественного омоложения. У нас результаты вы тоже можете посмотреть. We have a rejuvenation effect after our work. И вот в один прекрасный момент, And когда one мы moment, уже расшарили совсем глубинные вещи, when we и когда нам learned the начали most задавать deep вопросы, things, типа, and people started to ask questions, are you как crazy? мы работаем? When we start to tell people how do we work, and the person tell me, prove me how it works. We say we have a result. Выздоравливает ребенок. A child becomes healthy. Рептильными инстинктами. Вот смотришь, через несколько месяцев он уже какает сам. You look that in several months an autistic child, he can poop himself, he can do things by himself. And we have a table with results. You can just check it. And when we start to explain for a person, a person wants to see the constant result, but we can't provide the constant repeated result because there are no two people with the same with the same breakage. Let's look at two children. They are both autists, but they have different type of breakage. This is so individual that we need to approach each person, each problem individually. It's not about collective, it's individual. And when we reach this depth, we have found the powerful structures, and we know how powerful fields are built inside the person. Just imagine, you are in the Middle Ages. And you're trying to tell the people from the Middle Ages about 4G. That's the same how we feel when we try to share this infodiving information with society, with the present society. People say that this is hypnosis because, but in hypnosis, a person is dominated by a hypnotizer. And in infodiving, a person goes by himself. He leads an infotuner. And infotuner is necessary only to keep an infodiver from sleeping. In parasomnambulistic states, the table of Katkov starts from the low points and rise up. Andrei is sitting with open eyes, and
it seems that he is not in trance, but he is in a special trance-like state, Пара реальности, когда есть доступ к информации. and he has an access to the information. Она еще даже нами не описана. Не описана, потому что Our reverse table of Katkov is not hasn't described yet. будет время, мы ее That's why, и это будет еще if we have time, we will describe it, and this would be one more year of scientific work. Но пока нас интересует But now we are interested in engineering. ничего не знали до сих пор. И каждый раз, когда мы выходим на что-то новое, у нас просто Each time we Поэтому reach something мы new, продолжаем вот we эту экспериментальную часть. very enthusiastic about this, and we understand that we cannot stop. I will try to explain why. If we will stop now, То мы потеряем все. we will lose everything. Смотрите, наверняка Look. многие из вас любят и знают Илона Маска. A lot of people know and loves Elon Мы Musk. тоже за ней следим, за ее изобретением. И нейролинк не так давно презентовали и показывали, Was- можете посмотреть в Ютубе, Present то, как они работают, свои технические presented how do they work, с Альцгеймером. how they are going to fight Parkinson, Alzheimer, autism. We work with Parkinson's disease as well, Ну, мы пока это в эфир не выдавали. У нас but we don't share this with people now казалось бы, yet. вообще нереальные, а нереальные. Это, причем это парень из Беларуси. Everything is real. Пожалуйста, балкон, что-то меня подколачивает, не холодно будет. В общем, что делает нейролинк? Нейролинк What Neuralink does, благодаря очень точной технике due to very precise technique, в мозге человека. it noticed one Конкретный пример. thing in the brain of a person. У детей с аутизмом For example, in autism, сформирован так autistic называемый, children, мы называем, мы же не врачи, у нас нету нормальной врачебной лексики, мы говорим техническими терминами, да? Есть понятие узелок. autistic children Этот узелок has such прямой обратной связи со слухового аппарата, с визуального аппарата, such term as a knot, and it receives the information from all the канала. types of perception, of the 6 types of perception of a person. In this knot, Перенастраиваются, и it речевой аппарат, налобные доли, reloads to the speaking, и там же работает оперативная память, и на to the brain, бугры, там тоже есть информация and по to памяти, и там же back. есть работа с образами, и там же хранятся языки. То есть, грубо говоря, весь мозг у человека работает, и в этом узелке all the brain works, Если вы смотрели наши фильмы с and аутизмом, то вы, наверное, заметили, что очень часто мамы говорят, ребенку сделали прививку, и этот ребенок сразу впал в вал, закрылся и перестал. if you have seen our movies, you could notice that a lot of moms said that a lot of children had turned autistic after they had been vaccinated. Формируется у ребенка к 2 годам. And this knot is Прорастание нейронных связей. forming inside the child up to 2 years. Они не дошли и не переплелись. And if Не только на речевой аппарат, они еще где-то оборваны. Они просто оборваны и висят в воздухе на этом. these knots Они берут вот эти вот are not linked yet, и херячат роботом в мозг. И накладывают. Neuralink suggests to use a robot По этой нейронной to сетке человека с пульта можно включать, и не та или иная болезнь будет отключаться. Вообще страшные штуки. Реально, с точки зрения души, если посмотреть, как мы это видим, это жесть. Это просто... Вот, to replace the премию, но пройдет 100 лет, и за это проклянут. neurological structures of a person. Говорим абсолютно серьезно, потому что... And it's terrible things. It's not the way you should treat a person. Что делаем мы? What do we do? Эти связи создаем. We take this connection, create, Используя психотехническую базу. using the psychotechnical base and those schemes that we have discovered in our psyche. Оказывается,
Can you imagine Знание, как работает микросхема, the knowledge помогает в том, how чтобы у this scheme, человека microscheme works, связь. helps Мы to это grow демонстрируем на детях с аутизмом. Мы показываем, вот, ребята, мы тут это neuronic все connection in a person, and we can show, look, we have и у ребенка rebuilt уже this вернулась нормальная connection координация движения. inside a child. У ребенка, вот случай с Ильей был очень интересный у нас, потому что ему мало того, что были разорваны связи, те связи, которые были к узелку приходили, у него с ушей приходил видеосигнал, а с глаз приходил Infantile cerebral palsy has gone. No Elon Musk can hold this, cope with this, and that what a conscious of a person can create. But it's possible not through visualization. It's not how it works. It is possible through the knowledge of micro schemes. And to be able to do this, you need to reach this information and to understand how it works. Почему я говорю, нельзя сейчас остановиться? Why I say that it cannot stop now? Americans realized this, that psyche consists everything, and they have great specialists, and it would be a breakthrough if we cooperated our specialists. They are looking for scientific explanation, and we are looking just for a result. And everything connected with psychotechniques is very expensive. There are Joe Dispenza, Dana Style, and it's very expensive. No one И эти ребята, они дошли уже практически до того, что они поняли, что сознание формирует реальность. Those people realize that consciousness form the reality, but they cannot understand several things. The first one, they cannot. Должны будут расшарить структуры психики и понять, как работают микросхемы. And they will need to share the information how to work with micro schemes. And if you leave this for a year or two, and if we will both Americans would have all this, and we will need to buy technologies. How Gestalt is bought from the West. I don't know all these techniques, but to say simple, a person took psychotechniques. For example, there is a Reiki technique, and he joined just a jaw, combined these points, and sell for 100 per seminar. Of course, stress will be projected in the jaw. Americans are systematizers, and they put inside the market what is already exists there. The only thing that we are aware of that our techniques don't leave the Russian-speaking space.
because Russian people will need to pay great money after that to buy this. Read about our children. We can share the results. There is a story of Oleg. Олег боковой миотрофический синдром идет на поправку, причем уже быстро, уже на этой неделе он начал работать. Он возвращается, человек хочет приносить пользу обществу. A person is getting better very he is on rehabilitation now. We have онкология, заболевание нехорошее. We have some examples with oncology. It's very difficult disease, and it's very difficult from the point of the soul. It makes a person invalid in the next life. In many cases, and it doesn't want to switch off so quickly. It's very difficult to reduce человек из инкарнационного цикла, и он висит. Вроде он и не поправляется, но он уже не помирает. И висит себе, висит a tumor. до тех пор, пока у него мозг не включится на то, что надо рисовать новую жизнь. Потому что при онкологии очень важна работа напрямую с самим человеком. It's very important to work directly with a person with oncology. His motivation is very important. His desire to self-improve is very important. We have autistic results with working with autistic children, with working with viruses, with infantile cerebral palsy. Это просто тема лично очень интересна. Вот пока страшнее заболевания с точки зрения психики мы не встречали. Это когда кранты полные структурам психики между Богом и душой. То есть душа полностью отделена от Бога. The scariest disease is when a soul is disconnected with God, and the soul is not going to reincarnate in this case. Это очень напоминает, вообще само заболевание очень сильно напоминает искусственный интеллект. Вообще, The disease itself resembles a robotized intellect, and it has been created by a human. И это очень страшное поражение. Мы пока взяли первого человека попробовать, мы всегда берем без гарантии, без ничего. То есть есть консультация, а есть, когда мы берем человека в работу. And it's our greatest defeat. When we take a person into work, we look, will there be some results or not? Now we are working with the first person. What else interesting did we have? Сколько чертей, блин, это вообще. Это так интересно. Это невероятно. И с этим тоже приходится работать. На самом деле весело тогда, когда... How many devils are there in the psyche? It's very interesting. Интересных моментов, которые мы экспериментировали и пробовали. То есть техники влияния меня интересовали всегда. У меня даже 2 книги вышли в Германии по поводу техник влияния. Они в Германии продаются. I've been interested in the influence techniques, and I have 2 books published on this topic. Но мы решили, что они будут теперь продаваться с сайта Subretion, если вы захотите купить. I've decided that now we are going to sell these books on our Subretion platform. Потому что просто издать в издательстве в Беларуси мы не смогли. We were not able just to publish it in Belarus. Дело в том, что так
уж получается у нас в структурах подсознания, что That's how it отделить, например, здоровье от happens отношений in our psychic structure, that we not able to disconnect relationship and health. Во-вторых, вообще с отношениями с мужчиной плохо. Вот тогда будет миома. А если у нее с мужиком всё A myom, нормально, так a woman will have a myom only if she has problems with relationship. And when we start to work with health, we start work with a relationship, and then we start working with children, and then we start working with parents. And then realization comes up and money. And infodiving reaches all the parts of human life. Контракты на уровне душ, на бессознательном уровне, они We всегда can- идут с позиции вин-вин, выиграл-выиграл. Других не бывает. Наша психика устроена так, что там выигрывают все. Проигравших нет. Our psyche is constructed in such way that everyone wins. Ты можешь оказывать услуги бизнесу. Причем это как и подбор персонала, причем не подбор, а уже работающий You персонал. can Можно по списку просматривать, сказать, этот ворует, этот make не подходит. business services. You can tell a person who will suit or not on this position. То есть, по сути дела, по персоналу вообще никаких проблем нету. Опять-таки, крупные сделки. Будут, не будут, стоит ездить. Another point are great deals. Какие варианты развития? Does it worth it or not? Will it be successful or not? Что сделать, чтобы на этот вариант попасть? И так далее. We can help a person to understand what to do to reach the successful variant. So many unreal possibilities. The only difficulty is about education of infodiving. For example, I'm not able to take the information when a child doesn't feel well. У меня есть к детям отношение, когда включается эмоция. Если включилась эмоция, я уже информацию брать не могу. I'm emotional about children, so I'm not able to take information. Until I close my trauma, I'm not able to take the information on this topic. So infodivers are constantly working on clearing themselves from psychotraumas. We are not 100% effective because of this, but on 90%, definitely. There are some special structures in the psyche which Кстати, с этого же начинались наши эксперименты. Мы искали механизм озарения. Как сделать так, чтобы человек торкнуло, и ему пришла какая-то сумасшедшая идея. По сути дела, этому были посвящены эксперименты в гипнозе. Мы не просто так там собрались поржать, но поржать тоже. which are responsible for the enlightenment. Получается, что у инфодайвинга невероятные перспективы, но для этого надо, чтобы... Infodiving has unreal perspective. В разных странах подготовили, но мы пока не знали, как объединить их. То есть приезжать доучиваться в Минск – это дорого. It costs a lot of money to study in Minsk. The distance doesn't matter in infodiving. Comfort means much more. We've decided that we will create a platform which will join a lot of people from different countries, and they will have special cabinets, rooms, where they will study, and then they will be able to use these cabinets, rooms, to teach the others and to work.
The Subretion platform, Subretion, Когда ее смотрят программисты, крутые, да? when programmers Сразу говорят, дешевка. И это что, стоило столько писать? looks on it, they say, it's cheap. Вникать в суть. But when they Которые они задают starting to see the point, they are starting to ask, how old is your programmer? He is genius. All the insights of this platform comes from our insights from our work. The platform is genius. We are laughing all the time. Наизнанку, что все время ходишь и стебешься. А это, вот смотрите, для примера. For example, Хранится терабайты информации. when you store terabytes of information, you buy servers and you pay for keeping your information in the internet additional money. И это гениальное решение. And this is genius. В целях, как такое возможно, господа? Мы используем разные сервисы. We use different types of services, different types of. И все это, ну, либо нам платят, либо это копейки. Either we are paid, either it's cheap. And the main point was to find the technical decisions. Платформа, вот эта техническая айтишная часть, она настолько гениальна. The IT technical part of this platform is so genius, as our genius are. Genius programmers are. We have two of them, and third as a help, additional help. And due to Vova Zaitsev, Ismail the son, a lot of insights come through him. And infodiving, по сути дела, он его положил на то, чтобы соединить психические наработки с технической частью. And Vova put the infodiving parts with technical parts. Который внешне выглядит вообще дешевкой. Но опять-таки он тоже гениален по сути. И те, кто вникал в устройство, они это осознают. It's вот человек genius, but it looks cheap. На сайт и сказал, да, у вас дорогие ресурсы. Они смотрят и говорят, фу, какая лажа. When people enter our site, they say, oh, it doesn't nice. Понимают, как они написаны, у них возникает шок. But when they deep into it and understand how it works, they are amused. And that's how Subretion platform is going to work step by step. In the middle of the summer, we will make a great product. These, the amount of work we've done during the year. I'm shocked how much have we created during the year. That's the technical part. Besides this, we want to invite people from different countries, and we have a lot of problems with administration and tax office, and they don't want to listen to us. But sometimes we meet great people who help, and we have a lot of basis to start business in Belarus. We need to solve the problems with banks, for them not to block huge sums of money that comes to our accounts,
the bank is afraid that this is a fraud. Видите, у нас работает Отмывание денег. отмывание денег, да, ну, я не знаю, что The себе в голове. clearing, not a fraud, but clearing money. Потому что реально, But it's вот ушло 13,5 тысяч долларов, nonsense. взяли, заблокировали. Ну, человек 13,000 of money значит нельзя. arrived, Ну, теперь эти and they вещи, blocked да, поэтому $13,000 of dollars вы вообще мозгами думаете, because как it's блокировки устраивать. Вот. Ну, пока мы с этим вот it's strange. на нашем уровне, We are working with this мы что-то on our level. в сметане взбили, да? For 1 year, we achieved great results. Что даже для этого года работы мы сделали много, тем более учитывая, что на определенном этапе мы просто Considering that on a special stage we left конкретно нашу команду 3 человека, есть еще кто дополнительно работает, кто не сидит. 3 people, just our team, who share the information. Why did we leave 3 people? We are going to have much more people to work with us. But why in 3s? Because psyche needs a fixation of the results in the structure perception. And that's why when we share the information, we clear their consciousness at the same time, and the information will be 100% objective. And we are inviting people. Я скажу с конкуренцией с американцами, но с нашей стороны это не конкуренция, мы сейчас вне конкуренции, как Тесла. We are out of. Почему оставили 3 человека? Потому что информация должна остаться в закрытом пространстве. Competition now. Чтобы не было развала компании, когда каждый будет кричать: это сделал я, это мое. We don't need breaking our company apart. When people say it's mine, we don't want this in our company. And the company is looking how to protect themselves. And we decided when we have a limited number of people who work in this, and then this limited number of people teach the other, and that's how it is going to work. There are those who lead, and there are those who work on these certain models. And then we will provide license for it. That's how it is going to be in 2 years, in 5, in 7. Andrei and Ira helps a lot. We see and model a lot of things. And that's why how this model will be optional on this stage. We are going to teach people from January. From January, we are going to share a lot of information. 1 year ago, 1 year ago, monetization is great, but we wouldn't be able to achieve what we have achieved now if we didn't think about money. But people need to be socialized. When they are socialized, they are in collective state of mind, and they are in their perspective then, and they are not in their self-perception. And it is not possible to
be an infodiver. Из закрытия психотравм коллективные штуки великолепно работают, лучше, чем индивидуальные. Но Collective things work better than individual, but when we speak about more deep work, коллективное, the collective а вот представьте, вы is собираетесь perception is a 50 disaster. человек. Особенно если Imagine люди 50 people как работает of психика. different Все genders. будут работать для мужчин. All the women will А work for мужики между собой men, будут хорохориться. and the men Где субъективное? Его там нет. То will есть compete with на one курсе themselves. травмирующих историй, да, дальше нет. The course of Более того, человек, relieving который traumatic попал на situation, курс yes, очно, but он приехал на один курс на какую-нибудь самую the начальную person who программу. comes to the Он с course тобой in познакомился person, лично, he met you in потом person, он садится на шею. Он пишет: «Привет, and Наташа. then he climbs on your head and shoulders. С какой ноги я встану с кровати?» What will happen today? Наташа, из сообщения сыплются сотнями. What will I do in the morning? I have hundreds of such messages because the boundaries are broken. Мы все равны. Я ко всем отношусь как к богам. We are all equal in infodiving. Человек иногда путает отношение как к Богу But с a отношением: person «Я тебе сяду на шею». sometimes Поэтому misunderstand дистанционное обучение, оно your attitude to a person like to a god и оно оставляет человека with субъективным, climbing on your он head and относится shoulders. уважительно, и у него будет результат. И человек не перебрасывает ответственность за свои решения на And тебя. infodiving Инфодайвинг — это в первую очередь об ответственности. is about Вот, поэтому responsibility. взвесив все за и против, оценив, какая будет You need результативность, мы пришли к to тому, realize что your онлайн лучше. we realized your all the pros and cons and understood that online type of education is better. Потому что по тому, как они смогут удержаться в коллективе, в субъективном, мы будем решать, сможет он работать вообще с людьми или не сможет. We will Это один из разновидностей тестов. understand how a person will be able to. Поэтому это все-таки будет, но это будет на достаточно продвинутом It will happen, but it happen on a higher level when a system of getting people ready will be built. Еще один вопрос, который One more я question, сейчас начну отвечать, да? which I wanted to answer. Еще один вопрос, когда люди говорят, мы говорим, что мы учим, а сами лечим. You say that you teach, but you cure. Почему у нас белорусов мало в эксперименте? Потому что мне иногда Why we have so little people from Belarus? все должны, у них виноват один человек в нашем государстве во всем. They think that everybody owe to them. Закон тебя подвести, чтобы ты его нарушил. И они говорят: вы говорите, что And they say, а вы на самом деле лечите, наверное, вы такие. you say that you teach, but you cure, and you avoid the license in that way. We have a secretary, И, наверное, вы что-то скрываете. and you might hide something, Обращаются к нам как в поликлинику. and the person Прокатывает. Вот вообще comes to us like to a hospital. It doesn't work with us. When we say we teach, we teach. No other variants. Ни анализы нам присылать не надо. We don't need your analysis. Но I'm a technical когда я person, смотрю на мир, на то, как вы проявляетесь, but when через призму вашей психики, а я это I умею, look how you reflect yourself in the world которую вы творите. through your psyche, I can see. О чем речь? Ну вот приведу конкретный пример, недавний как раз в обсуждении был. Вот смотрите. The recent example. Ребенок орет, A child, туда идти не хочет. parents lead a child to a kindergarten. A child is crying and doesn't want to go there. Называют ее плохими словами. У мамы шок, истерика, вай-вай-вай. And says bad words to her. And moms becomes hysterical, and Психика ребенка. let's try to see how На себя смотришь через призму его. a child see this situation. Психика ребенка. A psyche of child sees, Оставили одного. Любимый человек ушел.
I've been taken to a kindergarten, left alone. A teacher came, humiliated me and cried on me. The psyche of a child blocked to protect himself. It closed. The next morning, the mom takes him again to the place where he feels bad again. What happened? Of course, he says, bitch. That's how he called her. A person who leads you there, and a child thinks, my mom doesn't love me if she takes me to such a bad place. That's obvious. If you look on this from the point of view of a psyche of a child, you will understand why a child behaves like this, and then you need to teach mom to use this perception to feel the world of a child, but she needs to feel herself first, and that's what we teach people. And that's why when people come to us and say, I give you a broken toy with autism and you give me a healthy one, they need to realize what for do they need this, what do they need this toy for? They need to realize what their children feel. But moms have a great opportunity to change their lives, to become different, to open their souls. And we have 62 children, autistic children in experiment now, and a chat for moms. These are the stories of transformation of the souls, how they open, how they support each other, how a person can love other children, how can a person support and help in different situations. These are real moms who came through this, and this is unreal work. And that's how, and when I read this chart, and I read it all the time, I'm happy that I met with these people, because they are unreal. They developed a lot. They became open. And when it happens, you understand that our work worth it. Да, там в чате пишут, Андрей моргнул, он живой. Андрей, ты живой? Андрей, давай ты что-нибудь расскажешь, потому что я могу так долго говорить. Я чувствую. I feel. Нет, давайте вы продолжайте. У вас хорошо видно? Очень интересный комментарий был про We have an interesting comment about psoriasis. We have an interesting example about it. Will you tell about this topic? Есть такая тема интересная, называется анорексия. There is an interesting topic, anorexia. It requires a lot of medicine to work with it, a lot of time, but it's simple. It's trauma. It has a karmic situation. You cut it off and you close the points in this life, and a person starts to eat. Есть еще тема голубые. Вот я когда про Анджелину Джоли читаю, что ее дочка будет менять пол. There is another topic about transgender people. I've read about
I've read about Angelina Jolie's daughter who is going to change her gender. When you have brain, you don't need to change your vagina. Потому что есть опыт уже работы с Минским. Он меня не знает, а я его знаю. И то, что он дал заключение на смену пола неправомерно, 200%. Так вот, господа, There is a story with Minsky who has agreed человек становится геем. Никто же не спрашивает, when a person has согласна она на это или не согласна. nobody asks a soul, does it agree or not? А там вывертыши. И таких вывертышей будет несколько. В одной инкарнации он там был... There are several upside outs. They had stories that he was a soldier and he couldn't sleep with a man for several years, and then he came in the next life because it couldn't sleep with a man, and then one upside out and another, and it's because of this balance of yin-yang energy. One of the parts, either female or male, is blocked, and the hormonal phone компенсируется другими механизмами в теле. У нас все гормоны не в одном месте вырабатываются. Я не врач, но мы просто эти вещи видим. Есть вещи, которые компенсируются частично, а есть, которые... is compensated by other things. У человека, когда идет перекос по энергетике, у него гормональный дисбаланс. Но если смотришь... A person has a defect in his energy. It is possible to upload the structures of the soul, and the person will accept his gender. Hormones, they distract. You need to take away the influence of these hormones of psyche during long period of time. The second point is social. A human is a collective creature, and all the social pushes him to this, and he becomes responsible. That's how the person needs to get out of this. He just needs to get to another country, to get rejected from all the medicine, and then he will have different decisions. His energy flows in a different way. He becomes aware. He gets insights that he was doing stupid things. A soul has no gender, and the soul never mistakes in choosing body. If it chosen this body, that's how it felt it should be. But the most kinds of scenarios are not aware for a person. If we take karmic situations from the subconsciousness, we should write a book about this. The movie, others, it's just a cartoon comparing what we see about. There are some more stories. If we combine it with a comic story, they are really interesting.
Хорошо. How do you sleep after this, Andrew? I sleep well. 4. How many hours? 4. Время думаешь о тех ужасах, которые... What about Не, все all the остальное time? время живу по интересу. All the other time I enjoy my life. I have an interesting life. Точно так же и ты. The same I do. У тебя жопа слона образует корону над головой. Так просит снять корону и пообщаться со зрителями. Я замолкаю. Okay, I'm silent now. Нет, сейчас ничего не буду комментировать. Andrew А вот здесь, кстати, is not going to comment задам anything. вопрос. Задонатый человек задал. I will ask you a Скажите, question. пожалуйста, что мне нужно изменить в себе и как это сделать, чтобы мой муж бросил Look, пить? Он скорее what заботится, когда... should I change in myself Вот что может for my сделать husband to женщина, stop drinking? What should a woman do for a husband to stop drinking? сменить мужа? She needs to change herself, to change her husband. The third variant is to ask for a real reward for herself and her husband. Кстати, вот, вот человек задавал вопрос, я сразу, вот не могу я не болтать, да? A person asked a Татьяна question. задавала вопрос, что мне нужно изменить? и What как do I я need to бросил change пить? Татьяна, вот какой ответ in вы myself for my husband to stop drinking? What do you expect when you ask this question? Did you expect that we say, Tatiana, you need to go make manicure, pedicure, to shave yourself, to wash yourself? Ну, это по физическому телу. Если по психике. This about physical body. You should be kind and gentle and switch off the program I attract alcoholics. Я осознаю и признаю Or разницу just to между say, алкоголиками и мужиками. I'm aware and understand the difference between alcoholic and husband. Вам продают на разных тренингах. This bullshit is being sold to you in different Если у человека алкоголизм, вы посмотрите ему в глаза. Вы увидите там животное. programs and look inside your husband's eyes. You will see an animal who has a different consciousness. And no person, no program can switch this animal off. But this animal is a part of a soul. And soul is resembles an onion. It has a lot of peels. When a tiny part of an onion has left, for it to make an onion again, people think that reincarnation will help. It will not help. For it to become an onion again, you need to make a particular settings in the microschemes, and the renovational process has started. This onion, in its time, become to reunite, and it begin to 4G в средневековье. Пытаюсь объяснить. Может, не очень удачно, но во всяком случае. Restore the human body. Поэтому все попытки That's why вокруг алкоголика изменять себя, all the attempts to dance around an alcoholic to change himself, you need to change, yes, but you need to change yourself. But it's the last part. The key work is to work with this part for the energy to come here to renovate the soul. We have some works with alcoholism. We are not narcologists. We don't work as narcologists do.
благодарственное письмо. I have a grateful letter today. Алкоголизмом, он A не per- знал об этом. I cured the person who Момент, когда мы тренировались, was alcoholic, but it was a training moment. просто тупо есть, нас просто обвиняют очень часто в том, что инфодайвинг это внушение. Внушение это очень большой механизм в психике, реально очень большой и очень значимый. Но инфодайвинг это не внушение. Для того, чтобы We are blamed for infodiving being just an influence. слепых экспериментов. Люди не знают, что мы влияем. И Um, когда у нас получается договориться с людьми, we have a lot of experiments when people don't know that we make an influence. У нас есть такой эксперимент же по наркотикам. We have a drug experiment on this topic, an alcoholic experiment on this point. When a relative has a connection with us, but a patient doesn't know that we are working. Чтобы распознать, имеет место внушение в инфодайвинге или не имеет, оно имеет при прямой работе. Is there an influence in the direct work? Yes. And it raises the effectiveness of infodiving, placebo effect. But judging about drugs and alcohol, 3 days difference is not meaningful. Но есть, когда это можно действительно использовать и продавить, и будешь меньше работать. Это тоже есть. Это тоже механизм. Мы используем абсолютно все рычаги, которые мы можем использовать. We use Знаете, как паровоз, который валит на everything we can. We like a train лёг тут попал. А так мы просто who идем, got on the rails значит, мы до него доходим, will мы die. выбираем. База психотехническая у нас огромная. We get the result. We get a great technical base. It should get into the books. Некоторые сохраняем за счет записей, просто наговариваем. Several we keep just by recording. Ресурс памяти ограничен достаточно. Those states have very limited resource of Если вы хотите, чтобы мы поговорили memory. о вашем муже, вы задаете If вопрос за донаты. Если вы хотите you want us to talk about your husband, you ask a question for donation. If you want to work, у сыну 20 лет, но у него грубая задержка с элементами аутизма и так далее. Мы поговорим об аутизме. a son is 20 years old сами, потому что это ваш. and he has autistic features. Think, what do you want to talk about autism and or to work with it? Продам ли я квартиру, поменяю ли на две? Андрей же мне сказал ответ на этот. Am I going to sell apartment? That's another question. Wait for it. Thank you a lot for congratulations without a birthday. For everyone who supports us, thank you a lot. I'm not able to get on your consultation or education. I'm invalid from my childhood. The problem is karmic. There was a pain shock before your death, previous death. That's why you have such breakage in your body. Это реально очень большая работа, и желательно, чтобы она была самостоятельной. Потому что там потребуется очень много физического. Short side is also requires a lot of work of your individual work. It's work with your liver, your kidney, etc. It's not the only consultation. If a person wants, he works. If he doesn't, he doesn't. It's on you. Up you to decide. You choose, you decide. I think I've answered all the questions. One of questions. People believe that we make videos for them, but we make videos for ourselves. Have you made at least one video for some person?
своей жене. a lot of years ago. Congratulations to my wife. А все остальное для себя. Да, And всё everything else for Вообще страшный эгоист. yourself. You're an egoist. I have a crown Из жопы слона. from the backside of an elephant. Андрюха использовал тот же прием, который мы очень часто используем в инфодайвинге, когда Andrew used the same я же говорила, thing that очень часто идет we такое, use что in люди infodiving. пытаются либо поднять, либо опустить, то есть вывести When информацию, people взрывная usually ситуация, try to rise us up or put us down физиологию человека. to get us away from the balance. Вот представьте, вы приходите на прием Imagine you к come очень to большому начальнику, a big boss ну вот в какое-то административное учреждение, for an такой, into an administrative office, страшно, страшно, страшно. and you are scared a Еще lot. большой в погонах мент, то вообще And страшно, if страшно, it's страшно. a big И policeman, как справиться с этим, да? how to overcome this? Физиология, да? Как работает? Physiology. Если вы приходите туда в That's how it works. состоянии очень сильно подчиненным, вас задавят. Если вы придете с If you вас позиционируют, с хера ли вы давите. come there in the state of submission, Может быть выстроен из равенства. А равенство the dialogue can be built, the normal dialogue can be built only from the state of balance, from the state of equality. If a person cannot stabilize himself, if you want to put somebody a crown on his head, to put him in position of a god, just remember a joke, remember about the back of the elephant, and it will rise your emotions and condition. I can give a lot of examples like this. How the cockroaches run away from the ordinary schemes. If we have started talking about models, patterns, I can give you a small practice, a little practice on how to understand and feel better the other person. Very often our soul hurts, we can be rude with other people, act not the best way. We cannot understand why the baby is crying, why the husband doesn't want to come home, or when he comes home he becomes misbehaving. You just put his body on yourself. Feel with his arms, enter his life. Look on his life through his eyes, through the eyes of his subconsciousness. And you will realize why the person is crying on you, yelling on you, what the message he wants to translate to you. You might not value yourself, you have different reasons, but if you try just for once to look on yourself through the eyes of the other person's consciousness, you will get unreal results. If it is difficult for you, I give another practice. If you want to tell your husband everything you think, just open your telephone, switch on a voice recorder and tell everything you want to say to your husband or to your boss, then take it away, and then in a few minutes listen to everything again, and you will hear
what is wrong with you. На сегодня. These are the most interesting moments for today. Спасибо, дорогие, спасибо, Thank спасибо. you a lot. Ребенок Thank you a lot. почти не разговаривает, A child is 3 years old. He doesn't almost speak. Начать с ним работать. What can I help? Консультацию и начинать To start working, just assign for a consultation and start working. должна это все провести, сделать для того, чтобы A mom should do this ребенка выровнять. for a child to balance him. Однозначно есть уже какие-то подсознательные травмирующие моменты для мамы. He has some subconsciousness traumas for mom. Всегда ли она искренне хочет это? Is the mom always sincere? Does she always say what she thinks? Does she reveal her emotions? И если вот начать анализировать вот эти части, If you start to analyze these parts, но не до всех, you can reach some deep levels, but not all of them. мама сама проработать не сможет. А это большой кусок работы. То есть It's a huge amount of work. привести в нормальное состояние можно, но зачем мучиться? Можно все значительно быстрее. С днем рождения, Света. Happy birthday. Посмотрите мою душу, все она золотая и ровная. Look at my soul. Is everything good with it? Слушайте, да не бывает плохих каналов или хороших каналов по гипнозу, не по гипнозу. There Легко no переходить к инфодайвингу. good or bad hypnotic channels. It's very easy to come to infodiving after hypnosis. Очень схожие. We have very similar Решили отказаться от тех practices. В 2020 году мы решили We decided то есть семинаров по гипнозу у нас не будет больше. to get rid of hypnotic seminars. We will have only infodiving seminars and we will give only this information. We have noticed that people get used to escape from solving problems through socialization. And when a person says, oh, infodiving is very difficult, I will study regressive hypnosis better. The horror stories when interferential what you create for yourself in objective reality, so study what you think. You just need to dive inside and to meet the real self. And when you meet your real self, it appears that only you exist, and then you need to become responsible for your life. And you understand that no one is responsible for your problems in life. You created it by yourself. No one else, not the government, not a person. And when a person realizes this, it causes many pain to him. So that's why many people run away from themselves. If you need interference, so get one. Infodiving, you come to your real self. There is only you inside you, and you can influence the whole world. And if in your world you influence your world through love and happiness, the children get better, the grown-up become different, the life is changing greatly. On the topic of light, we consider religion to be one side of business. There are people who value it, who respect it. I've been to all the religions. And I realized that everything is business. I've been looking for psychotechnics. All the
all the religion, they work with hypnosis. This all the hypnotic trance. If the Jesus said, if you get slapped by your left cheek, turn your right cheek. If a person wishes to be punished by God, this is translation of responsibility to a God. It's manipulation. What did he want? To manipulate God? No. And when we discovered the deepest sides of psyche, I realized why the people say so. If you can see an animal inside a person, and only person can behave badly towards others. If you see this animal, and if you react with another bad attitude, you bring up this animal inside you, and the amount of this disease is growing. But when you can calm this animal up, the light, it creates more light, and you can see soul in another person. And if you look from the position, from the inner psyche, you realize that to harm another person is not wise. You can if you behave badly, you create an animal inside you. Black magic, white magic destroys souls. Magicians don't have souls at all. When they do something to somebody, they destroy something inside themselves. That's how it works. When you bring light to people, you bring light to yourself. That's what Jesus was talking about. He didn't talk about manipulations. He was talking about the inner light of souls, and that's how the information is translated. When we came to these things through infodiving, we realized that many deep sayings, when you look on these things through psyche, you realize that these were good things they were talking about. But if you talk about religion, there are a lot of traumas on religious topic. It comes through centuries. A lot of people come through through ascesis, blood rituals, and we have all of these stored in our subconsciousness. And just imagine, you close a traumatic situation for a child, you cut it off, and the psyche needs to restructure itself, and then it needs adaptation. And during this time, kind people takes a child to a religion, and this connection is renewed again.
and you look and say that you didn't fix the toy till the end. And more religious topic, these are different types of informational blocks which each exchange the information between each other, and when you see how it works, and there are people to whom we say you are not allowed to go there and do this and do, and they don't obey. So that's it. Если у вас вопросы, я тут чат читаю, смотрю, думаю, блин, тут еще дофига вопросов. You have lots of questions. Мы знаем, что мы сумасшедшие. You are crazy. Thank you. We know that we are crazy. Очень интересно будет. Ты расскажи, как у тебя трудовая выглядит. Вся в печатях, в штампах. Но это не мое хобби, коллекционировать эти штампы. Это поиск себя. It's not my hobby to collect. Это была тоже история инфодайвинга. Tell you about. Директора. Устроился на работу I изначально на полставки продавцом. left the position of a director. Знаменитый мировой идет. Вот. I got the position of a shop assistant. Полтора года одно повышение, полтора года еще повышение. 1 year and a half. И у меня все шло гораздо быстрее, особенно когда я столкнулась. I was very quickly, and when I met Infodiving, from the consultant, I became a director. I reached the position of director behind all the examinations. And when I became a director, a top manager, I left this position, and I don't regret it. This is. Даже не знаю, как это описать словами. Внутренний такой стимул, интерес. That there is an inner interest к чему-то новому. To something new, absolutely new. Говорят, все новое, это хорошо забытое старое. Not like people say everything new is Не могу передать это словами. Вот это мой forgotten old. Similar to me, about my interests. Which job did you have before Infodiving? I was in business. I enjoy a lot being here to dive for information. It's very interesting. And we have different specifics. Irina is great about body. He can dive into your kidney. There is no place inside the body that you can hide from you. And she reached the psyche in a great way. That's unreal. Andrew has another specific. He understands great the regions of brain. Those things we are talking about, the most recent book about brain, there are some brain regions which are not discovered yet, blind areas. And we know it for sure, which signal comes from where. They work in
they were constantly, все микросхемы в теле работают как часы. all the micro schemes in the body works like a clock. Информацию, Irina and когда они Andrei работают, они очень классно формируют. and То есть мы, form на YouTube есть видео, где мы greatly. формированием потренироваться, когда вот мы видим вот так. We have a video on YouTube Берем и переделаем на такое. when we have different Первый случай у нас был неудачный. scenarios of development of a situation. А потом у нас уже вот там 2 ролика лежат, где мы точно впаяли и пошли изменения, так как мы нарисовали, да? То есть это We have several videos where we changed their reality and it became changing due to this scenario. будет, кем станет. Причем Ирина и Андрей, когда вот мы Irina and Andrei, душа формирует новую жизнь, when we make a reload, и они так a soul makes a new scenario, and they watches this technical. There is such region in psyche, a space of variance, and we put a soul inside it, and it chooses the right variant for it. You will say we are crazy, and you will be right. I have another question. Когда мы вот все эти фишки гоняем, мы видим, что будет у человека реально. То есть это реальная жизнь, как она. When we look through all these things, we see what will happen with person. And this structure, the psyche of a person, we realize that there are different structures. People are game players, and our predators, our ancestry knew very well about this. Soul can renew, rebuild the body. Psyche can rebuild the physical body of a person. Когда смотрят наши эти вот особенно экспериментальные штуки, говорят, что нас невозможно слушать. Во-первых, там то звуки мешают, то стуки мешают. Obscene language. Мы иногда употребляем матные слова. That we use obscene language while working or while reload. Попробую объяснить, почему. I can explain why. When we started infodiving, like educated people, we shouldn't use these words, and we asked them, what is about all these 5 words, main words, that you cannot say them? Why shouldn't you pronounce this word? And that's interesting. And we looked how obscene words influence your psyche. When you say an obscene word, and it is equal by its energy to the 10 tens of words. It's like all these words like a keys from the lower chakra. Until a person has a chakra system, they open the energy. They open the energy. They are the keys. And it depends on which condition you use these words. When people rushed to the attack using obscene words, it was a great energetical splash, and a person was panicking inside his psyche. And this mechanism, it exists in our psyche still,
and we have the same reaction on these words. And if this word is a key, can it be used if there is a minus, realizing that this world is dual? We started to search for the plus, and it happened that a person can't accept the information, but he needs to get this information, to push it inside him, but he doesn't want to realize this, understand it. But if you put one obscene word at the beginning of the informational sentence and in the end, and if you have been talking with love and happiness, it starts the program you added to it inside two obscene words, and it uses its energetical potential to come through the psyche of a person and to set this program you needed. Когда нам говорят, что мы колхозники, мы согласны, что мы колхозники, что мы недоразвиты. Что там о нас иногда говорят? Ну, в общем, фантазеры, кто не говорят. Это их дело. Им нравится, так и прекрасно. Главное, чтобы человеку было хорошо. Вот. Мы используем на результат абсолютно все. Любой инструмент everything for the result, for people to help. Only a person can decide how he will use this result, no matter how the social world would react on this. Больше 11 лет пела в церковном хоре. И Стиханович, Натальей, пипец согласна. А где Тиханович? Я ушла из церкви, отпев там 7 лет в хоре, потому что быть грешной. I've been singing in a chorus for 7 years because I tried to be I tried to be sinful. Does your energy rise up when you sing in a church chorus? My family was absolutely religious. It was forbidden in my family to talk about on religious topics. I was younger than 5 years old. I knew what is church, who is Jesus, and I had a program in my mind, a phrase. In that moment, I had the information. I had no church in my life, but I had an information about it. The information from the past life, it exists. It was needed from, and it comes from the past lives. Well, do you want to tell anything? Наташа, продадим ли мы машину за 15 тысяч евро? Ольга Петренко спрашивает. Не продадите. Will we say a car for 15,000 euros? No. 12. Ольга, 12 500, не жадничайте. 12
1,500. Don't be greedy. Учеником дали в работу ответственность за себя я взял. Класс, Андрей, это шедевр. Посмотрите, подойду ли я или нет, ответственность я на себя взял. Это Check. Пойдете однозначно, только сперва ответственность возьмите. I become a student? I am responsible. Получается, чувствую, что следующий шаг это к вам. Спасибо The всем. next step is to come to you. Знаете, вот тоже интересные штуки. Я сейчас начала иногда Some interesting things. информацию там по всем этим I have found information по about двум параллелям, которые после 2020 года будут и так далее. И реально люди снимают какую-то информацию. Они ее не могут грамотно интерпретировать. about passages, about two types of reality after 2020. Звучит такая интерпретация. Вот что значит у человека шалит ответственность? Вот когда она не на месте. They have such an interpretation. Высшие силы, там еще High что powers. будет квантовый переход. We were told that there would be Что я сел, грузанулся. И знаю, что будет этот квантовый переход. Причем тут высшие силы? А где высшие the силы? high powers told us Не that на облачке, it не в космосе. Кстати, would вот be опять-таки, люди привыкли смотреть вверх. А если посмотреть и правильно защелкнуть структуру психики, то passage. у нас перепутано. Вот, You can say that очень много вещей у нас. I said, Если мы сейчас I говорим, lauded myself, что касается and технической части, то мы порвем шаблон и скажет, there where do these highest powers exist? On the cloud, in the sky? периодически делаем. Но при этом выдаем результат. A lot of things are. Выдавать результат, тогда к нам. Тогда мы будем вас ценить и говорить, да, If we start to talk about our technical moments, we will а все остальное именно в вас. Именно в вас. break your brain. Реально, We give the result. Это глубина. If you want to look cleverer and to give the result, welcome to us. Пока никто не догнал. И пока мы впереди. Пока мы впереди даже того же нейролинка. Хотя нейролинку надо сделать ролик и запулить наши результаты. Everything else is inside you. Кстати, я уже, значит, That's the tips. ребята с Москвы его уже делают. И эта фишка That is still undescribed in the science. Мы еще развлекаемся периодически. We lead. Чушь еще выкинуть в люди, да? Ну вот так, чтобы смотреть развлекание. We should make a video for Neuralink and to show our result and to let them think how have we achieved this. We are not just joking, but we are entertaining ourselves at the same time. Entertainment, I always watch the reaction. YouTube is great platform. They allow how people react, how the collective mind works. Who are the people who watch this? They provide analytical instruments. Sometimes you make a provocative video and you watch the reaction after this. I have been always interested by mass psychotechniques, but I realize that this studying how to unbalance a person. It is very difficult to leave the collective state of mind, the collective programs. When you are under an influence 24 hours a day and the mechanism of influence, there is the only way out from this is awareness. If a person wants to reveal himself
знаете, когда кричат He needs лидер, дают лидерские тренинги, на самом деле to accept and сперва сделали his individuality and to go out from the collective. Столько подмен, когда смотришь на вот этот проявленный мир When глазами подсознания, это весело. somebody Весело. cries leader, leader, and provides the leadership trainings, it's the same Помогать людям, но при этом я помогаю, slavery. потому что мне хочется их спасти, потому что мне интересно, а что же будет дальше. Вот, то есть подходы совсем другие. There are so many substitutions when you look on this world through the eyes of subconsciousness. It's very fun, interesting. Спасибо за поздравления. Нам действительно I'm helping not because I want to save everybody, but because it's interesting for me. It's interesting for me. Как взять и вырезать из 12-летнего цикла работы, да, 1 год? That's it for today. Thank you for everybody. Everybody, thank you for your congratulations. We are 1 year now. Погружение за информацией. А по результатам аутизм у нас пошел. Ну, вот первый How to cut 1 year from the 12-year period. You just take 1 year and give it a name Infodiving. And the first autistic case we had in December, the transformation. And then the other one was in February and it moved on. Can you imagine the result? We haven't been working with autism for a year yet. That's very cool. When I watch these children, I cry every time I see them. It's cool how they are changing, how they became adequate, that they are happy now. It's good for them. Thank you a lot.